Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. I hope everyone had a beautiful Shabbat day, Shabbat afternoon. It's wonderful to be back here gathered in prayer and in celebration of Michaela Rosenthal being called to the Torah as Bat Mitzvah. We'll begin our Minha this afternoon by rooting ourselves through the nigun, through a wordless melody. To page 214 in our Siddur for Ashrei. Ashrei Yoshvei Beitecha Od Yelocha Salam. Ashrei Ha'am shekach lo, Ashrei Ha'am she'Adonai Elohai. Tehillah leDavid, Aromimcha Hamelech, ve'Barcha Shimcha le'olam va'ed. V'chol yom avarchecha, v'alel Shimcha le'olam va'ed. גדול אדוני מול המיות ולגדולתו ינחקר. דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו. הדור כבודותיך ודברי נפלאותיך עשיך. וזוז נוריותיך יאמרו וגדולתך אספרנה. זכר טובך יביעו וצטרתך יעננו. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, גבורותיך ידברו. להודיע לבני אדם גבורותיו, כבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. הנה
כל לך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו ולכל אשר יקראו באמת. רצון ירב יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיע. שומר אדוני את כל אוהביו, את כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר בי, ויברך כל בשר, שם קודשו עולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, הללויה. We turn to page 217, Chatzi Kaddish. Please rise. יתגדל ויתקדש מרבה, ועלמא דיברה קילותה, וימליך מלכותה, וחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יש מרבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שם ידי קודשיו בריחו. לילה מן כה ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן מימה, ואמרו אמן. We invite Mika to come and join us for taking out the Torah. ואני תפילתי לך אדוני את רצון, אלוהים ברוב חסדך, ענני באמת אישך. We're on page 218, page 566 if you're looking at Sim Shalom. משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. You can be seated. Nathan, we invite you to come to the microphone that is there. So we'll be reading from
Next week's parasha, Parashat Mishpatim. On Shabbat afternoon, we always begin already to look at the week ahead, even though, of course, it's still Shabbat, of course. We look at next week's Torah reading, Parashat Mishpatim, which can be found, if you have the Eitz Chaim Chumash, can be found on page 456, beginning with Exodus chapter 21, verse 1. And for the first Aliyah, we call up Mika's uncle, Nathan Goldwasser. ותגלה ותראה מלכותו עלינו בזמן קרוב, ויכון פליטתנו ופליטת עמו בית ישראל אחינו חסד ורחמים ורצון ונאמר אמן. הכל אבו גודל אלוהינו ותנו כבוד לתורה. יעמוד נתן בן צבי הלוי ורחל לעלייה הראשונה, ואתם מדליקים אדון אליכם חיים כולכם היום. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי 6 שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשית חינם. אם בגפו יעבוד בגפו יצא, אם בעל אישה הוא ויסתד אשתו אימות. אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים ובנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה, והוא יצא בגפו. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי. והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במנצח, ועבדו לעולם. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Shekoach. Shekoach. For the second Aliyah will be on page 458, Exodus chapter 21, verse 7. And we call up Mika's family, Ricky and Eran and her brother Yoav. Yamdu Rivka bat Zvi Alevi Rachel, Ve'eran Yaakov ben Eliyahu ve'Shoshana, Ve'yoav ben Eran Yaakov ve'Rivka l'Aliyah Tashenit. ברכו את אדוני. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ויהי אם כה איש את ביתו לימה, לא תצא קצת העבדים. אם ראה בעיני אדוניה, אשר לא ידע והפתע, לעם נוחי, לא ימשול למופרע בבגדובה. ואם לבנו יעדנה, כמשפט הבנו יעשה לה. אם אחר ייקח לו שארה, כסותה ועונתה לא יגרע.
ואם שלוש אלה לא יעשה לה ויסתהינם אין כסף. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yasher koach. And for our third and final aliyah, which can be found on page 459, Exodus 21, verse 12, we call up Michaela as Bat Mitzvah. תעמוד, תעמוד, תעמוד. הבחורה בת מצווה, מיכאלה בת אהרון ויעקב ורבקה, לעליית השלישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. מכה איש ומת מות יומת ואשר לא צדק והאלוהים אינה לידו ושמתי להמקום אשר ינוס שמה והיא יזיד איש את ביתו לימה לא והיא יזיד איש על רעהו להורגו ועורמה מאים מזבחים תיקהנו למות ומכה אביו ואימו מות יומת וגונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת ומקלל אביו ואימו מות יומת והיא יריבון אנשים והיא כאיש רעהו באבן או באגרוף ולא ימות ונפל למשכב. אם יקום ויגלח בחוץ על משענתו וניקה המכה רק שבטו ייתן ורפו ירפא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת בחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Yasher koach, Yasher Mazal koach. Tov. So I invite you now to close the scroll. Beautiful. And cover it like this. It should be. Yeah. So for arriving to this moment, actually you can stay there. So stay. You can be next to her. As we arrive to this moment of you reading for the first time, to mark the first time that you're reading Torah in public, we'll sing the Shehayanu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. We now invite Mika to teach us some words of Torah.
Yeah, hallelujah. Oh, sorry. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Thank you for joining me on this special day. I have imagined this day for a very long time, playing it out in my head over and over again. I have envisioned being surrounded by all of you here at BJ, and it means so much to me that while you're not physically here, you are only a screen away. On the plus side, it helps reduce my stage fright. Now, on with the program. Laws, an essential part of any society, family, and community. My parasha is titled Mishpatim, the Hebrew word that means laws. It includes detailed lists of rules and explanations of what one can and cannot do, and there are a lot of them. Before I started my bat mitzvah journey, I thought my family had a lot of rules. But after reading and studying my parasha, I quickly realized how almost ruleless my life is. All of you know how I feel about rules, so just imagine my surprise when I sat down for the first time and realized that was my Torah portion. The rules in Mishpatim come right after the Ten Commandments. And if you have been here for the morning service as well, you would know the 10 Commandments were in this morning's Torah portion. The 10 Commandments are meant as guidelines. They represent the core values of Jewish society. But guidelines can be up to each individual's interpretation. For example, one of the 10 Commandments is to respect your mother and father. But as we all know, respecting one's parent can be interpreted differently by each of us. Mishpatim goes deeper, providing the Jewish people with a clear understanding of what's expected of us and what is the punishment for breaking the rule with no vagueness around it. From the perspective of 2021, it was initially hard for me to relate to these rules. Difficult to put myself in the shoes of the people whom these were written for. If you read some of these rules, which I have, one by one, some of them do not seem relevant in our society anymore. For example, rules about slavery and servants. But if we step back and think about each of the rules in Mishpatim, we can see that the ideas of the rules serve as a social justice document, a contract that establishes the foundation for how we should treat the people around us, whether they are our friends, neighbors, or even complete strangers. Yet, the larger question is why rules are put in place. Today, just like thousands of years ago, rules are meant to ensure that there is clarity about correct and incorrect behavior. These rules are meant to protect us, make us feel safe, and as such, they are the foundation to creating trust between people, and that trust is what makes us a community. The importance of rules has become increasingly clear to me over this past year, whether it is the rule of wearing a mask, or quarantining after we travel, or if we are exposed to somebody who is sick. The pandemic experience has taught us that we need rules to focus on the community and what is right for this community, not simply on what each person wants to do at any given moment. On a more personal level, I too learned firsthand how important it is to be trusted. Let me tell you a story. One day, my parents went out for lunch and trusted that my friend and I would do what any normal 11-year-old would do. Stay at home, watch TV, and play some games. But me being me had something very different in mind. My friend and I had this whole elaborate plan to leave the house, take the subway, take the one train downtown, and walk around Soho. Obviously, at the time being 11, I actually had no clue what I was doing. And as I'm sure you all guessed, I got lost. My friend and I ended up walking around Tribeca, then the West Village, and then finally Soho for 3 hours. With everything going on, I forgot that my parents would be home soon, and at that moment, my phone rang. I answered and heard my mother say, "Where are you?" Not knowing what to say, I lied and said I was at Serafina's on the west side, not far from where I live. Little did I know, my parents went to Serafina to pick me up. I was stuck downtown and had no clue where I was going. In the end, I told my parents where I was, and I got home safely. But the point of the story is that I realized why rules are put in place, so I don't get lost, and so I'm able to be home safe. There is also a punishment involved for what I did wrong,
But most importantly, by breaking the rules, I had created a fracture in the small community of my family. Similarly, when somebody breaks a rule in any community, big or small, they change and disrupt the dynamic. Thank you all for sharing this moment with me. Shabbat Shalom. Shalom, Yisher Koach. And we'll sing together Mazal Tov as we shower you with some sweet candy, as sweet as the words of Torah that you taught us. Siman, Siman Tov, oy oy oy, Mazel, Mazel Tov, Ye'elanu lechol Yisrael, Amen. Hay la 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 Oh, Siman, Siman Tov, oy Mazel, Mazel Tov, Ye'elanu lechol Yisrael, Mazal Tov. Mazal Tov. And now with your family up there with you, we invite you to hold a talit above Mika's head as I offer a Mishaberach, a blessing. Mishaberach Avotenu Abraham, Yitzchak, Ve'Yaakov, Imotenu Sarah, Rivka, Rachel, Ve'Leah. May the one who blessed our ancestors bless Michaela, Bat, Eran, Yaakov, Rivka, Michaela Rosenthal, who has come forward this day to the reading of the Torah in recognition of her desire to live a worthy Jewish life. Mika, you chanted and taught us words of Torah that express a curiosity and commitment to creating sustainable structures for a healthy society. As you shared these words with your family, your friends, your community, you connected the vision of our ancestors to the hope for a just and safe world that you yourself envision, taking the charge to make this moment of stepping into Bar Mitzvah one of empowered leadership, walking in the steps of the generations of leaders that came before you. Just as you demonstrate commitment and passion to all that you do, from your love of sports and camp and your coursework to the time you devote to your parents and your siblings and your beloved friends, some of whom are here today. Today you demonstrated a commitment to Jewish learning, living, and being part of building a more just world where all feel supported and valued. May you always hold in your heart the desire to learn and breathe in all that is happening in your midst. And may God grant you the continued strength to be a partner in building a world that reflects the values you see as so very possible. May God continue to be with you and in the life that lies before you, just as God has been with you from the day of your birth until now. May it be God's will that you continue to grow in body and spirit, in wisdom and humility, in love of all creatures, in faithfulness and courage, surrounded by your beloved family. And may you always be regarded as gracious and wise in the eyes of God and all of humanity. Yivarechech Adonai v'yishmerech. Ya'er Adonai panav elech v'chunech. Yisa Adonai panav elech v'yasem lach. Shalom. Amen. Mazal Tov. Mazal Tov. So now, yes, now we're gonna, again, we cannot process the Torah, but we're gonna do Ye Hallelujah. So I invite you to rise and to turn to page 221, page 570 on the Sim Shalom. Ye hallelujah et Shem Adonai ki niskav Shemo levado
השמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה. עץ חיים היא, כמה חזיקים בה, ותומכיה מאושר דרכיה, דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה, קדש ימינו We remain standing for the Mincha Amidah, preceded by the Chatzi Kaddish on page 222. יתקדש, יתקדש שמי רבה, ויעמוד בחיותי, וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, ברגליו בזמן קריב אמרו, אמן. יהי שם רבה מברך, לעולם לעלמי עלמיה, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו, לאלה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. We turn and face Yerushalayim for the Mincha Amidah, which begins on page 223. Baruch, Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai Baruch atah Adonai, Eloheinu v'Eloi Avotenu Emotenu, Eloi Abraham, Eloi Yitzchak v'Eloi Yaakov, Eloi Sarah, Eloi Rivka, Eloi Rachel v'Eloi Leah, האל הגדול הגיבור ונורא אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסי אבות ואמהות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ביבה, מלך עוזר ופוקד מושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ברופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים עונתו לשני עפר, מי כמוך בגיבורות ומי דומה לך, מלך מימית ומחיים מצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וכרזה אל זה ואמר. קדוש, 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך כל הארץ כבודו, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ובדברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון, לדור ודור הללויה. ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון, לדור ודור הללויה. לדור ודור נגיד
להגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל יושבי תבל. We turn to Kaddish Shalem, page 230. יתגדל ויתקדש שמי רבה בהמדי ואחיותי ומלך מלכותי בחייכון ומחנוכי תוכו בית ישראל בעגלה בזמן קרי והימרו יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלם לעלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמד קודשה בריחו לאל אמין כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמה ואמרו אמן. אמן. תתכבד צאתנו ואותנו לכל ישראל קודם עווני ושמי ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. We remain standing for Aleinu, page 231. עלינו לשבח לאדון הכל
לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד ארץ מושב יקרא בשמיים ממעל, ושכינת עוזו ובמרמים הוא אלוהינו נוד. אמת מלכנו אפס זולתו ככתוב בתורתו, וידעת היום ושבותה אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. על כן נקווה לך אדוני אלוהינו לראות מרב תפארת עוזך, להעביר גלולים מן הארץ, והאלים קרוב יכרתון לתקן עולם במלכות שדי. וכל בני בשר יקראו בשמך להבנות אליך כל רישי ארץ, יכירו בידיו כל יושבי תבל, כי לך תקרא כל ברך תשבע כל לשון. לפניך אדוני אלוהינו יקראו ויפולו ולכבוד שמך יקריתנו, ויקבלו כולם את עול מלכותך, ותמלוך עליהם מלעולם ועד, כי המלכות שלך היא, ולעולמי תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה המלך אחד ושמו אחד. We now invite those who are in mourning or marking a yahrzeit to rise and to join us in Kaddish Yatom Mourner's Kaddish, which can be found on page 232. Yitgadal v'yitkadash Shemei Rabbah. Amen. Be'alma divrach Yerutei ve'amlich malchutei. B'chayachon uvyomechon ufchayei d'chol Beit Yisrael. B'agala ubizman kari ve'imru. Amen. Yehi Shmei Rabbah mevarach le'alam ulamei amaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitaleh v'yitalal Shmei d'kudsha brichu. Amen. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechamata, da'amiran v'alma v'imru. Amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chaim, aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Amen. Oseh shalom b'mromav, uyaseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel v'imru. Amen. Zichronam livracha, may their memories be for a blessing. And now, so we are almost there. Again, it's time. We have 5 minutes before Shabbat is really over. All right. So, what we are about to do is to do the Havdalah in a few minutes, and the Havdalah is a way to separate Shabbat from the rest of the week. So, we were coming from a week of Parashat Yitro into this Parashat Mishpatim. This is a special Shabbat that is finishing, and this week that comes is both as a celebration of Mika's Bat Mitzvah, and also all this reading of all these rules, but it's also the beginning. We're going to be celebrating the beginning of a new month on Friday and on Shabbat next week of the month of Adar, which ushers the holiday of Purim. So that's going to be a different kind of mask that we're going to be using for Purim. And one of the sections that we sing as part of the Havdalah is actually one of the lines that belongs to the Havdalah. It's to the reading of in Purim of the book of Esther, when we sing La Yehudim Haita Ora V'Simcha V'Sason V'Ikar. Is again all the liturgy that we have is in many ways related to different parts of the Tanakh. In this case, that line, in many cases, from the book of Psalms, but in that line is actually a recall that this particular month makes even more sense, where we're going to be doing the celebration of Purim, and then we're going to be getting closer. Purim, to us, at least as a community, represents also, pretty much will mark the year since we actually went into this different year.
by the time of Purim last year, we had some people in the sanctuary, but people did not feel comfortable coming. People were with masks. Already Purim represented that. So this year in particular, Purim has also that quality of marking a full year of being in this different situation. And hopefully at some point you might be able to go out and get lost in the Soho. Now you know your way back. But and you can ask for permission. You should ask for permission. Just or at least let them know that you're going there. I think that's the lesson to be learned. So we're going to sing a nigun, and then in a couple of minutes we'll come back to the Havdalah. So we actually do the nigun of the Havdalah, which we'll be doing in a few minutes. The Havdalah is composed of a couple of sections, as I said before. And then Mika will be leading us in the actual blessings. We actually will see later there's going to be a blessing over wine, the same way that when we welcome Shabbat, we have the Kiddush cup as a way to sanctify time. And then we have also candles on Shabbat. We also have a candle for the Havdalah. The candle in this case is different. It's not like the couple of candles separated, but it's actually they are together. The flame is in a way one flame. And we also have this other element that is not part of the beginning of Shabbat, but the tradition says that we receive an extra soul on Shabbat. And so kind of like we, as we say farewell to that extra soul that leaves us for the rest of the week, we have the besamim, we have these spices that we smell, and eventually in a couple of minutes, Mika will be leading us with that. But we'll start with a nigun before that for just 2 minutes. We have 2 minutes until we can do Havdalah. And I invite you to sing. That's the nigun. L'Adonai ha-Yeshua,
תורתך סלע, אדוני צבאות עמנו, משגב לנו אלוהי יעקב סלע. אדוני צבאות אשרי אדם בוטח בך, אדוני יושיע המלך יעננו ביום קורנו. ליהודים הייתה אורה, הייתה אורה, ושמחה וששון בקעה. ליהודים הייתה אורה, הייתה אורה, ושמחה וששון בקעה. כן, תהיה לנו, תהיה לנו, תהיה לנו, כן, תהיה לנו, תהיה לנו, כוס ישועות אשא ובשם אדוני אקרא. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen, borei peri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei minei v'samim, borei minei v'samim. Amen. And you can smell, if you have the spices with you. Hi, hi, da, 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 hi, 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 da, 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 hi, 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 da, da, hi, hi, da, 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 hi, 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 da, 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 hi, hi, da, 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 hi, hi, da, 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 da. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei me'orei ha'esh, borei me'orei ha'esh. Hi, da, 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 hi, 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 da, 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 hi, hi, da, 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 hi, hi, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamavdil ben kodesh lechol, ben or lechoshev, ben Yisrael la'amim, ben yom hashvi'i l'sheshe yameh hamaseh. Baruch atah Adonai, hamavdil
בין קודש לחול. And as we extinguish a candle, המבדיל בין קודש לחול, חטאותינו עם כל, זרענו וכספנו ירווה וכחול, וככוכבים בלילה. זרענו וכספנו ירווה וכחול, וככוכבים בלילה. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו, אליהו, אליהו הגלעדי, במהרה בימינו יבוא אלינו, עם משיח בן דוד, עם משיח בן דוד. שבוע טוב, שבוע טוב, שבוע טוב, שבוע טוב, שבוע טוב, שבוע טוב, שבוע טוב ומזל טוב. מזל טוב. Have a good week and you can start the celebration. It's over. Shabbat is over. Your celebration is over. But Mika, you're going to be reading Torah, the Minyan, and Mishpatim is going to be every year, okay? So you're welcome to join us, okay? Shabbat Shalom, Shavua Tov, and Mazal Tov. Mazal Tov, Shavua Tov. And those of you who are in Zoom, you can actually stay if you want, and if you want to unmute, you can unmute and have wishes of Mazal Tov to Mika. Shavua Tov. Shavua Tov.